ithuothe twi andu avonoku na twi andu twendete Ngai. Kwembu ni turenda kumwira twi tayari kumuthikiriria na kwigua kiria angikorwa areterete Embu. Kwi mirandi iri ambiririe na kuria vuva, kwa ina mirandi ya barabara na kwa ina mirandi ya nginya ya thoko. Turenda president auke akague mirandi iyo niguo atwire arenda kuva nginya ma contractor kavinda kega na ati makorwa maturikiretie project icio. Gia kaire president ndangiaga kindu angikorwa no ukite kuga kwi bururi na kwi nduririe iturigicerie. Koguo na twi Embu turenda president wetu auke atwire aturetera ndwe aratugaira ndwe na aratwiciria atia. Ningera kuria andu a Embu kavinda gaka tikavinda kana mathaa ma kugaukana kuga ati anga uranyitirira ng'ania kisiasa kana we nduranyitirira ng'ania gisiasa. Ni ngũrani ma aikari a kaunti ya Embu kuria president erigerirwo gucera hamwe na kaunti ingi. Ririkana handiki aitu a mohoro mari cera-ini na riboti ici tugukorwo tugikunengereria imwe kwa imwe ta uria ciahanika. Gikundi gia gutetera ihoto cia umundu na makiria ciĩgiĩ gĩthomo elimu bora nĩgĩũkĩrĩire mĩario ya president William Ruto ya muthi wa mwambĩrĩrio harĩ thingira-inĩ munini wa iregi wa thagana ya kuga mũtaratara ũrĩa thirikari yake hĩtũkirie wĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna kĩa mathomo mathukuru-inĩ ma university ni wahĩtũkirio nĩ igoti. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte igoti rĩa gũcokia cira riko rĩtiateanĩire itua rĩa mũcirithania wa igoti nĩ Chacha Mwita rĩa atĩ mũtaratara ũyũ mwerũ wahĩtũkirio mũgarũ na watho na harĩ na mwerekera ũrĩa igoti rĩaheanire ũrĩa thirikari ĩbatiĩ gwĩka, rĩu makiuga nĩ megũcoka igoti-inĩ. The Court of Appeal has not overturned Justice Chacha Mwita's High Court judgment that declared this funding model unconstitutional, despite widespread misinformation suggesting otherwise. This stay of execution comes with specific conditions that must be strictly followed by government agencies, including the Higher Education Loans Board and the Universities Fund, Kenya. We condemn in the strongest terms the President's misleading statements claiming victory for the state's push to implement this harmful funding model, which directly contradict the court's actual ruling. Such pronouncements from the highest office not only misrepresent facts, but dangerously encroach upon judicial independence at a critical moment for Kenya's education system. The President must respect the separation of powers and refrain from interfering with ongoing judicial processes that will determine the future of higher education access. The High Court correctly recognized these dangers when Justice Mwita declared the funding model unconstitutional on the 20th of December 2024, a judgment we wholeheartedly support and will continue to defend through all available channels. We remind all Kenyans that this model was implemented without proper public participation and fails to address the needs of Kenyans from disadvantaged backgrounds. The court's requirement for an appeals mechanism acknowledges the inherent flaws in the current categorization system. Kenyan students must remain vigilant against the government's persistent attempts to implement this exclusionary model despite ongoing legal challenges. All students should understand that under the Court of Appeals order, any funding received through this model is explicitly conditional and subject to change based on the final court determination. It's wrong in so many ways for the President to come out in public and say that there's a judgment at the Court of Appeal. What you're dealing with is a ruling, and it's a conditional ruling. The ball is in the government's court to abide by the conditions that were stated in the ruling. So it's basically just supposed to throw some ice on the tension that is between us and the state at the Court of Appeal. Otherwise, you're going back to court, and going by the court's directive, we should be over and done with this matter in the next quarter. So that's 2 to 3 months. So we're looking at July and October. We wouldn't be going back to court if this matter had been concluded. We call upon all progressive voices in Kenya's education sector, that is, students, parents, teachers, academics, civil society organizations, and concerned citizens, to join in this crucial struggle for education justice. The future of Kenya's next generation depends on our collective ability to resist policies that condemnify education and resist opportunity based on economic status. Together, we can ensure that the constitutional promises of accessible education remains a reality for all Kenyans, regardless of the background or financial crisis.
Na tugitigana na icio tucoke o icera-inĩ rĩa president na rĩrĩ president William Ruto athiĩte na mbere na icera rĩa kĩwĩra gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Aikari kaunti-inĩ ya Nyandarua maugĩte mena mwĩhoko mũnene yacera kaunti ĩyo. Tabarĩra nyingĩ cia thirikari iria ikwamĩte waki wacio nĩ ũgũcokereria. Oho aikari aya morĩtie atongoria amwe kaunti ĩyo arĩa makoretwo makĩoneka gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa ũteti wa kũiguana. O kĩũmbe manyitane na thirikari nĩguo aikari mahote gũkinyĩrwo nĩ tabarĩra cia ũkũria makiuga ikamagwo ĩrĩ njoku. Orere President William Ruto athiĩte na mbere na icera rĩa kĩwĩra gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Aikari kaunti ya Nyandarua nĩ manyitĩte mbaru icera rĩake rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ ĩno. President uko karibu sana mlima. Mlima ijaguzwa. Gutire kirema kihutitio. What we youth want? Trade development na youth tuheo mawira. Kana hata no youth. Maugĩte mena mwĩhoko tabarĩra ngũrani cia thirikari iria ikwamĩte thutha wa kwanjĩrĩrio nĩ thirikari nĩ ikũheo mbeca nĩguo waki wacio ũcokererie. Tunataka maendeleo. Kama ni affordable housing kama hizi tuko nyuma yetu. Tunataka vijana tupewe kazi. Kama ni contractors tupewe contractors wenye wa hii area wapewe kazi. Kama mimi ni contractor tupatiwe kazi. Vijana wapewe kazi. Kama ni kama stadium, your excellency, tunataka ukuje tufungulie. Watu wetu tumekuwa tukiwaitisha kazi hawatuleteagi. Toroka kire magoka goko IDP ara mararaga barabara ta ciana ici urona haha ikiraraga mitaro ni kwaga wira. Woka ni kwaga ni kuona wira. Mawira ta maraheo andu akuma kuraihu agwaka nyumba ta ici. Ongeroga mahaoria mundu wa Nyandarua ni igana ndungĩona eri no wonire umwe. Nĩ twakuhoya nĩ tũgwetereire na nĩ ũkaigĩrwo ngemi nĩ atumia ndĩrĩ umwe. Atumia meha agũkugĩra ngemi magwetereire tondũ atumia nĩo ene ciana. Mũciĩ tu wa mũthuri na wa mũtumia. Oho aikari aya makumithĩtie atongoria amwe kaunti-inĩ ĩyo arĩa makoretwo makĩonekana kũnyũrũria thirikari marongoreirie kwĩguna na ũteti wao kĩũmbe makĩmoria manyitane na thirikari kuona ikamagwo ĩrĩa ĩrĩ njoku. Nĩ tũkenete nĩ gũka gwa president nĩgetha indo citũ iria iregetwo nacio nĩ andũ ituĩke cia kũrekererio na president ona nĩ tũrenda ithuĩ tũikare nawe gĩikaro thĩ nĩgetha tũkũhe mangĩ maingĩ marĩ ona tũtangĩhota gũkũhera. Ntioka gũkũ nĩ tũkũmũrangĩra kana tũtikũmũrangĩra? Tũkũmũrangĩra. Ũndũ ũrĩa tũkwenda kuga nĩ tũkoretwo tũgĩtũma andũ arĩa twathurire arĩa matũrũgamĩrĩire na andũ acio othe gũtirĩ mũndũ ũkoretwo agĩkinyĩria president witũ information. Ithuĩ nĩ tũkũhakikisha mũthenya wa Thursday president witũ nĩ agakinyĩrwo nĩ information o njĩra ĩrĩa yothe tũkahũthĩra. Katigoi tondũ nĩ kũgĩte political brokers ala magũkinya Nyandarua matenda tũkuhĩria president kana tũkuhĩria wabici ĩrĩa ĩngĩmũkinyĩria information. Ngwenda kwĩra president witũ ndũkenderie guoya kĩrema nĩ kĩega. Katigwo andũ aitũ. President erĩgĩrĩirwo gwĩkinya kaunti ya Nyandarua mũthenya wa Aramithi. Meharĩrĩria ma kũmũnyita ũgeni magĩtabanio tabarĩra-inĩ ngũrani iria tanyĩtwo kũrugũria. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo na Ciĩku wa Kahũngũ. Na tũrĩ o kaunti-inĩ ya Nyandarua mĩhang'o ya ũrigitani thibitarĩ-inĩ itiganĩte mwena wa kaunti ya Nyandarua nĩ thararĩte o rĩngĩ thutha wa arigitani gĩkĩro-inĩ gĩa clinical officers kũiga mĩro yao thĩ magĩtetia kũrengwo mĩcara yao. Arigitani aya mararũnganĩte nginyagia wabici-inĩ cia gavana wa Nyandarua Kiaria Badirisha makĩenda kũmenya nĩkĩ gĩtũmĩte marengwo mĩcara yao. Ona thengia wa arigitani gĩkĩro-inĩ gĩa clinical officers kũiguanĩra na kanjũ ya magavana o hamwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ maũndũ megiĩ mũtaratara wa kũhũndũka wĩra thutha wa gũtiriha mũgomo wao wa thikũ 23 ũrĩa wĩrĩga kũhutia bũrũri wothe. Rĩu arigitani aya kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ meigĩte mĩro yao thĩ rĩngĩ thutha wa mũcara wao gũcerehũrwo thikũ iria matararĩ wĩra. Makiuga nĩ matũtinia mĩcara na mĩcara ĩno matũtinĩtie na njĩra ya wara ya kwandĩka overpayment. Igũrũ woguo matikoretwo matinarĩha thirĩ witũ wa arĩa makoretwo na marũni thĩinĩ wa bengi. Kuonania matũtunyĩte mbia mareta overpayment magacoka makaga gũtũrĩhĩra rũni. Baada ya kurudi kazi siku moja baadaye tukaandikiwa barua ya kusema utakatwa mshahara hizo siku zenye tulikuwa tunafanya kazi.
na inajulikana vizuri kabisa hiyo strike tulipoenda ilikuwa imechungwa na koti ilikuwa imeshatupatia rights za kwenda for that strike. Sasa ndio tukashinda kwa tumekatwa hii mshahara. Ni pesa ilipotoka tukapata tumeshakatwa mshahara, na hata mshahara ilipolipwa wengine wetu hata hatukupata mshahara kwa account zetu. Matetete makiuga ni maiguithanirie na thirikari cia matura kuhitukira ciama ciao cia wira mutaratara wa gucoka wira, makienda thirikari ya Nyandarua gutia wiguano ucio na kumariha mbeca ciao. Kiria gia turehe haha ni mbia citu na nicio turenda, na tutiri no ndungi ona turi mawira-ini maitu na turiukaga haha muthenya nginya riria tugacokerio mbia citu. Tutigukua ngoro nginya turihwo mbia citu. Na hatujafurahia hata kidogo, kwa maana hatujaweza kutimiza kulipa madeni zetu na tunasumbuana na walio tuwekezea hizo loans. The career guideline says that there is no employment. No one should be employed on job group H. That one has already been abolished by the new career guidelines. I'm still wondering, why are they being employed on job group H? Arigitania ya marutete mukana na kuga thirikari ya Nyandarua yaga gutia ihoya riao meguthii na mbere na mugomo nginyagia makaya mao mathikiririo. Na turauga atiriri, onaona kwaura mbura igana atia ri tutikuma haha turiuma haha twanayo ki besa citu. Pia tunamwomba mtukufu rais kwa anakuja huko Alhamisi aweze kujua shida ndio hizi kwa hii kaunti ya Nyandarua. Nyandarua wafanyikazi mshahara wetu imekuwa ikileta shida, na mtu mwenye ako shida kubwa, mtu mwenye analeta shida kubwa yetu kabisa kwa imani yetu ya strike ni mtu tunaita county secretary Yes. County secretary atupatie wakati wa kuongea na sisi. Akiaria thutha wa arigitania ya kuheana mukano uyu, Minister mweru wa utungata wa muingi na wathani thirikari-ini ya Nyandarua Simon Kanyingi augite mateta ma arigitania ni meguthikiririo, riu akenda mathii na mbere na kuruta wira kuona muingi niguo urahinyiririka na ngucanio ici. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Nduta wa Buthia. Nduta wa Buthia kune kaunti ya Nyandarua riu tuthie kaunti ya Kiambu. Igoti inene ria Thika ni rugamitie waki wa thoko ya Gorifa kaunti ya Kiambu. Thutha wa thoko ino gukorwo ikigucanirio na njira nene gatagati ga thirikari ya kaunti ya Kiambu na wabici ya mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a. Waki wa thoko ino uratwarithagio na mbere kuhitukira wabici ya mubunge uyu riu rugamitio thiko nini thutha wa njori aria mararutagira wira guku kurutururwo na amwe yao kugurario ni ikundi cia nyanake iria cierikanaga gukorwo irehetwo ni muteti umwe. Na kimwandiki witu Bataru wa Mwangi hari na riboti ino. Sasa wewe ndio umesimamia ni waki wa thoko ya Gorifa kaunti ya Kiambu uria kwa ihinda ukoretwo kigucanirio gatagati ga thirikari ya kaunti ya Kiambu na wabici ya mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a. Na hiyo kitu ndio hii imeandikiwa. Thutha wa ngucanio iria ikoretwo kuo kwa ihinda, riu igoti ria Thika ni rirutite watho wa kurugamio kwa waki wa thoko ino iria ririkana gukorwo iratwarithagio na mbere rungu rwa unyabari wa wabici ya mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a. Thutha wa jaji Ann Mogeni gwathana watho uyu uratwarwo imwe kwa imwe nginyagia thoko-ini ino kuria muthia mabitha borithi aria mararangagira waki uyu maretikirire kwehera haha ona thengia gukorwo maregeire ho kwa ihinda. Wamwenya ni ati ona aruti a wira aria marari kibarua waki-ini uyu mataririe ati matiuĩ murugamiriri wa mwaka uyu ona kana mwene kandarathi ino. Pata already ishapigwa mpaka measurement, so ulikuwa unalipwa kulingana na vile umechimba. Juu kama shimo ndogo ni 8 by 5, ni kama ilikuwa imeenda viral all around. Karibu area mzima kila mtu alikuwa anajua huko ndani kuna kazi, unaona. So vile tu umekuja tu kazi, unakuja unauliza kazi ni wapi? Watu wanakuja kusimama hapa kwa gate. And then kulikuwa na soldiers all day and night, and 24/7 kuna soldiers. Sasa alikuwa anatupanga kazi ndio hatujui jina. Juu hawangetuambia, unaona. Juu pia wao walikuwa na ofisi yao. Kurigana na CC wa Wonjoria kaunti-ini ya Kiambu Susan Gatwiri, wabici ya mubunge wa Thika ikoretwo igithukania na thirikari ya kaunti no waki-ini wa thoko ino o riri yari wira wa kaunti hari waki wa thoko riu akiuga na thoko ino ni arikiriire mehariria mothe ma kwambiririo gwakwo mbere ya ndugamano ici kwambiriria. It was one of the markets that we were earmarked for construction, and we started the process of the procurement. A due process means there are correspondences
both from the State Department of Housing and Urban Development, at the national government, and at the county government. There are correspondences in between that allows for the framework of the construction of the ESP market. Ngoliba market was not one of the markets that we earmarked for ESP. It was purely a county market. Ona onjoria aria marutorirwo thoko-inĩ no makonania kĩeha kĩao kĩnene magĩtarĩria atĩ matigirwo matarĩ na gwa kwenderia na ngucanio ici ikirie kũmaima mwĩhoko wa gũcokereria wĩra wao ica ikuhĩ kũrĩ ona manekora moko-inĩ ma nyanake iria cianarehwo gũkũ nĩ ateti. Nĩ twaingatirwo ithuĩ tũgĩcoka kũrĩa bara-inĩ twatũraga na rĩu thingi thoko twerwo nĩ tũgwakĩrwo mwaka ũrĩa ũracokire gũka gwakwo thutha wa ithuĩ kũingatwo ithuĩ tũtirona tarĩ thoko tũrakagĩrwo tondu kuringana na nginya uria gwakitwo na mwakiri uria wanjitio foundation ti mwako wa thoko. Sisi kama wanabiashara wa Ngoliba tumekuwa na shida kubwa. Juu mimi nauzanga maziwa kila asubuhi napatanga mtungi. Kabla jioni ifike ilikuwa inafika masaa wewe inaanza tunafunga. Maziwa yangu nikichemsha inaganda. Najipata sijaingisha pesa zenye huwa napata kila siku. Hadunia kama TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Thegio Bataru wa Mwangi. President William Ruto ni ahinyĩrĩirie ikundi cia Nairobi na Rwanda harĩ ni hamwe na ũrĩa warĩ President wa kana Uhuru Kenyatta mateithĩrĩrie ngwatanĩro cia EAC na SADC gũcokia thayũ bũrũri-inĩ wa DRC. Akĩaria mũcemanio nenda-inĩ, President Ruto no ahinyĩrĩirie bata wa gũkuruhania harĩa mahutĩtio ndũgamano-inĩ ĩno, akiuga mĩario noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩrehe kĩhonia na kũhorohia ndũgamano iria ikoretwo ho. Past 6 months, Your Excellencies, we have witnessed a very dangerous escalation. The M23 movement has seized vast territories in North and South Kivu, including the cities of Goma and Bukavu, including raising serious obstacles on humanitarian access that have been severely hampered as warring factions adopt increasingly hardline positions. More than 3,000 lives have been lost, with thousands more wounded or displaced. These grim figures are not just statistics. They are human tragedies, and they demand urgent redress from all of us. This crisis underscores a painful truth that we must craft homegrown solutions grounded in regional leadership and driven by African agency. I therefore commend you once again for accepting this formidable responsibility with courage and conviction. As facilitators, your mandate is critical, and the EAC, SADC, and AU, Africa Union, look to you to do, among many, primarily maybe 3 things. Identify the core issues fueling this conflict and chart a path to sustainable resolution. 2, to explore options and guide voluntary agreements that restore hope and rebuild trust. And 3, explore options and identify the core issues, engage the parties in Eastern DRC, and break down barriers to Na tũgĩthiĩ na mbere, mũnini wa mũikari gĩtĩ kambuni-inĩ ya Embakasi Ranching Rwai gĩcigo-inĩ ũmbunge gĩa Kasarani gũkũ Nairobi, Walter Kĩgera nĩ akomithĩtie tũrĩa-nĩme tũrĩa tũkoretwo tũkĩhenia mũingĩ na kũmahe maratathi ma ngungo, akiuga gũtirĩ mũndũ ũkũheo taito na iratathi rĩa maheni kana matakinyanĩire. Akĩaria arĩ wabici-inĩ cia Embakasi Ranching Rwai, Kĩgera nĩ orĩtie honge cia ũgitĩri kwambĩka ũthuthuria, akiuga gũtirĩ hĩndĩ mangĩtĩkĩra ũici wa iwanja cia mũingĩ kũrĩa kũngĩakwo mathukuru, thibitarĩ, borithi kwĩgwatĩrwo nĩ tũrĩa-nĩme, na kwoguo akahoya agũri gũkorwo me maitho mũno. Tuishua ati thirikari ĩno ĩkuo nĩ gwĩka atĩa nwanyita Embakasi Ranching nĩ tũheanĩte titles. Twambĩrĩrie kũheana titles hĩndĩ ya the other president Uhuru Muigai wa Kenyatta,
agĩũka tũkĩheana maita merĩ, nake President Ruto oka nake tũraheana rĩa mbere, na ngwĩciria nĩ tũgũthiĩ na mbere tondũ twĩna very good relationship na the current president, nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩheanaga title. Thĩna ũrĩa wĩkuo nĩ atĩ ona tũkĩheanaga title kũrĩ andũ maraingĩra mĩgũnda-inĩ itũ, kũrĩ andũ maroka makauga atĩ nĩ matũmĩtwo nĩ andũ na andũ acio ona matirĩ na documents, na arĩa mena documents marakorwo na fake documents. Rĩu no tũrie thirikari ũhoro ũcio wa andũ acio maroka, andũ acio manyitwo maheane documentations icio cia marauga mena cio. Ona harĩ andũ angĩ maugĩte atĩ nĩo ma-directors a Embakasi, onao acio nĩ twathire igoti-inĩ na gũkĩgĩaga na court order na makĩrwo matikanahutia ũhoro wa mũgũnda wa Embakasi. Mũhũri wa mũciri, Honorable mũhũri wa mũciri, Honorable Njenga Karume, acio nĩo mambĩrĩirie ũhoro wa Embakasi Ranching, na nĩo monire mũgũnda ũyũ, na mũgũnda ũyũ ũgĩthiĩ gwĩ trustees, Ministry of Land. Wauma gwĩ trustees, mbia iria metirio nĩ marĩhire, na twĩna record ya kuonania mbia icio nĩ twarĩhire, na nokĩo ona the first minister etĩkĩririe kũtũheane titles tondũ nĩonire documentation citũ ciothe ciĩho. Na thikũ ĩmwe kuma ũrĩa warĩ minister wa ũruti wĩra wa mũingĩ Justin Muturi kũneana matamu ma ũtongoria kũrĩ minister mũnene Musalia Mudavadi, rĩu nĩareganĩte na mĩario ya President William Ruto ya kuga atĩ ndataũkagwo wĩra wake, na rĩu nĩararekeria ndũmĩrĩri ndĩrĩa tũthiĩ mwena ũcio tũmenye nĩ marĩkũ hihi ararĩrĩria. The other young Kenyans were in the custody of that same squad and or the director of National Intelligence Service with the knowledge of the president, because how possible would it be that the president calls that director and my son is immediately released? I dare to say that it is evident that to date, none of them has ever denied any of the contents of the statement that are recorded with the DCI, which is material evidence should there be a judicial process. There is no doubt that I was sacked because of my stand, a very firm stand on the abductions, on the issue of abductions and extrajudicial killings, and not because of the so-called absconding of cabinet meetings. But I dare say this, if the intention was to silence me, unfortunately, they have dialed the wrong number. For I will never tire of fighting for the rights of the people of this republic, no matter what it costs. Thank you, ladies and gentlemen. I'm willing to take 1 or 2, 3 questions. Yes, please. Yeah. Let me say this. The issue that the president has raised about competence or incompetence, for me, is a side issue. Is trying to divert attention from this monumental issue of abductions and extrajudicial killings. But, ladies and gentlemen, I am compiling a report to address that issue. But it is not for me to defend myself on that accusation. I will be presenting before Kenyans a scorecard of all that I did, and let Kenyans judge for themselves. But I will not be, with such science shows, be distracted or be diverted from addressing this issue of abductions and extrajudicial killings. For we know, indeed, there are very, very many Kenyans, parents, relatives, who are still in agony about the loss of their loved ones through these heinous actions. Yep, ma'am.
Na hiyo ni ndomereri ya uria wari minister wa urutwira wa muingi Justin Muturi wa mbere agikomithia mĩario ya president William Ruto ya kuga ati we ndataũkagwo nĩ wĩra na ho agitetera gĩtũmi gĩa kwaga gũkoragwo ategũthiĩ ndundu-inĩ ya maminista akiuga ũhoro wĩgiĩ kũnyitwo mĩgwate ya ũndũ ũmwe na njũragano irakuruhana na thirikari tiatangĩkĩirwo na ningĩ akiuga ati nĩ gũkorwo agĩkĩrekereria scorecard yake ya wĩra wake akionania ati nĩma nĩ ararutaga wĩra. Riboti ĩno nĩ ũkũmĩamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra no njĩtĩkĩrie tũkinyie hau ni njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u na tumana wa Ngũi wa Mwangi thĩinĩ wa metha ya ũtaũri. Gĩa na mũthenya mwega. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.